2 examples relating to preliminary design, and we have covered like 4 examples on designing section for flexor. One is 2 examples were for elastic design allowing no tension, and 2 examples for elastic design allowing tension. So you have to study that, and I think I have the videos, and if you go look into the BLC page, you can also find those lecture. I think you can easily find those lectures in BLC. BLC কি তোমরা চেক করেছো? Did you check the BLC? In BLC, I think I have uploaded the lectures of the previous years, so you can look into it and have a look. Okay, how the examples are done there. এখানে যদি যাও তোমাদের হচ্ছে PDF এবং হচ্ছে ইয়েগুলা কি বলে ভিডিওগুলো এখানে দেয়া আছে, old বা previous lecture videos. So this is example like 5.12 scan page, better quality, and this was our midterm, and design of section for flexor chapter 6. So here you can find the design of section previous year lectures, and this year lecture I have uploaded in YouTube. And here is assignment. Most of you have done this, and here is the chapter that we are going to talk about today, the analysis of section for beam under shear. হ্যাঁ বলো। স্যার আমি অ্যাসাইনমেন্টটা স্যার একদিন পরে সাবমিট করছি স্যার, আমাদের ইটেপস পরীক্ষা ছিল স্যার, এজন্য আর কি। ওকে, আই লুক ইনটু ইট, নো প্রবলেম। যারা ঠিক টাইম মতো সাবমিট করছে ওদের সমান মার্ক পাবা না, একটু কম পাবা, ঠিক আছে? এটা স্বাভাবিক। স্যার ওই দিনই সাবমিট করতে হতো স্যার, আমাদের ইটেপস পরীক্ষা ছিল স্যার, দিয়ে আস্তে আস্তে স্যার 9টা-10টা বেজে গেছিল। আচ্ছা যাই হোক, আমরা এগুলো পরে কথা বলবো না, আমাদের অলরেডি 9:30 বাজে, ঠিক আছে? অনেকেরই টাইম আছে। তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে তোমাদের অ্যানালাইসিস অফ সেকশন ফর প্রিস্ট্রেস বিম আন্ডার শেয়ার, এখানে হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে কিছু জিনিসপত্র লেকচার এখানে দেয়া আছে, ঠিক আছে? সো আমি প্রয়োজনে এটা আবার রিচেক করব, ঠিক আছে? আই থিংক এভরিথিং ইজ ভিজিবল টু ইউ। আমি এখনো দেইনি, কি বলে, এটার মধ্যে কোনো রেস্ট্রিকশন হিডেন করে রাখিনি, তোমাদেরকে তোমরা দেখতে পারবে। এবং প্রেজেন্টেশনের জন্য তোমাদের দিয়েছি, দেখেছো এটা? তোমাদের প্রেজেন্টেশনের জন্য I have already opened a link here, so you should record it and then present it, okay? And এটার মধ্যে 2টা ফাইল দিবা, একটা ফাইল দিবা হচ্ছে কি লিংক হিসেবে, আর একটা ফাইল দিবা হচ্ছে তোমার হিসেবে, কি বলে, এগুলোর মধ্যে 2টা করে ফাইল দিতে হবে, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে তোমার টেক্সটের মধ্যে লিংকটা দিবা, আর হচ্ছে ফাইলের মধ্যে প্রেজেন্টেশন ফাইলটা, যে স্লাইডটা বানাবো ওই স্লাইডটা দিবা, ঠিক আছে? You have to upload 2 things. Okay, that's great. Sir. Yes. বলো। Okay, so let's jump into chapter 7, example 7.3. So this will be one example that will be included in our final syllabus. So what is this about? এই এক্সাম্পলটা আসলে কি নিয়ে আমাদের কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে check the shear strength of beam shown in figure 7.12. Okay, let's see the figure. This is figure 7.12. Figure 7.12, that is for example 7.3. So what is here? We can see a beam of 50 feet span. So this is a huge beam, okay? We can say it's a girder. Check the shear strength of beam shown in figure 7.12 at station 1.1. তাহলে আমাদের হচ্ছে কোথায়, এখানে this section is station 1.1. Station 1.1, which is h/2 distance from the support. That means this section 1.1 is at a distance of h/2 from this left support. Given this section is adequate for WU, that means this is the ultimate load.
That load is 4.6 kip per feet. You see, the load is 4.6 kip per feet. On the basis of its flexural strength computed in example 5.8. So this was another example in chapter 5. So here the FC prime দেয়া আছে কত 7000 psi. Now the particulars or the speciality of this math is there are a lot of data that is given in this picture that's not mentioned in the question. So in final exam I will give those data in some figures and in questions as well. তোমাদের হচ্ছে ফিগারেও কিছু ডাটা দেয়া থাকবে এবং কোশ্চেনেও কিছু ডাটা দেয়া থাকবে। এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের কি বের করতে হবে। তোমরা যে আরসিসি তে যখন কোনো ম্যাথ করেছো, ঠিক আছে, ইন আরসিসি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেক দ্য বিম ফর অর ডিজাইন দ্য বিম ফর শিয়ার, তোমরা কি বের করতে বলো তো? হোয়াট আর দ্য স্টেপস? কি বের করতে হবে? যে কোনো আমি একটা বিমকে যদি ডিজাইন করতে পাই বা চেক করতে চাই, চেক করতে হলে কি বের করতে হবে বলো তো একটা বিমের জন্য? Can anyone please tell me? এই তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? মোমেন্ট স্যার একটু আবার বলেন। এরকম দুটো জিনিস কি তোমরা দেখছিলা? জি স্যার। VU কি জিনিস বলো তো? What is VU and what is 5VC? মনে আছে VU and 5VC? না স্যার মনে নাই। So VU, this one is from load. VU is from load. এটা কোথা থেকে আসছে? VU টা কোথা থেকে আসছে? Load. That means you can find this VU in SFD. Shear force diagram বের করলে ওখান থেকে কি বিভিন্ন সেকশনে তুমি কি পাইতে পারো? বিভিন্ন শেয়ার পাইতে পারো না? So this VU is from load. And this V5VC is from section. This is from section. তাহলে কি এটা হচ্ছে আমার ক্ষমতা, আমার শরীর কতটুকু নিতে পারে, and this is from load, মানে কতটুকু লোড আসছে, then what it should be. So the VU should be greater than 5VC. তাহলে কি আছে, আমার ক্যাপাসিটি আছে যথেষ্ট পরিমাণে. If the VU is less than 5VC, then we have to give extra reinforcement to tackle that. অথবা যদি রিইনফোর্সমেন্ট দিয়েও যদি না হয় তাহলে সেকশনকে চেঞ্জ করতে হবে so that the 5VC is greater than VU. বুঝতে পেরেছো? Yes sir. তাহলে VU কোথা থেকে আসছে? লোড। শোনো, কিছুক্ষণ পরে কিন্তু ক্লাস টেস্ট দিতে হবে, so it will be like MCQ question. Okay, you will be given maybe 2 minutes or 3 minutes. You just select the question answer and then that's it. So আমি যেটা বলতেছি এটা খেয়াল রাখো। তাহলে VU টা কোথা থেকে আসছে? Load থেকে. VU is coming from load and 5VC is coming from what? The sectional property. তাহলে বুঝতে পারছো সবাই? Okay, great. রেসপন্স করতেছো না মানে বুঝতে পারতেছো, ঠিক আছে? So we have to check the shear strength at this section. তাহলে এই সেকশনে এই জায়গায় আমার তাহলে কি বের করতে হবে? দুইটা কাজ করতে হবে. We have to find out this VU and we have to find out this 5VC. So আমাদের normal RCC concrete we knew that for RCC concrete this 5VC is root over FC prime, ঠিক আছে? ফোর্স যদি চিন্তা করি that was BD, and if it is shear মানে তোমার যদি ফোর্স না হয়, যে shear যদি হয়, shear stress যদি আমি চিন্তা করি তাহলে স্ট্রেসের ক্ষেত্রে কি হবে, জাস্ট এরিয়া দিয়ে ভাগ করলে হবে। সো 4 root over FC prime, BD না থেকে জাস্ট 4 root over FC prime, এরকম তোমাদের হচ্ছে কি ছিল, ফর্মুলা ছিল। So এখানেও আমাদের হচ্ছে প্রি স্ট্রেসের জন্য we have been given some new formulas and we have to utilize those formula to find out the 5VC. এখন যদি আমি একটু ফর্মুলার দিকে যাই, তোমাদের একটা টেবিল আছে, এই টেবিলের মধ্যে ফর্মুলাগুলো দেয়া আছে। তো খেয়াল করো এই টেবিলে হচ্ছে কিছু সমস্যা আছে বইয়ের, যে আমাদের পিডিএফটা যেটা আছে এর মধ্যে একটা প্রবলেম হচ্ছে
এইখানে দেয়া হচ্ছে কি বাম পাশে ইটস গিভেন দ্যাট শিয়ার ফোর্স ইকুয়েশন, সো ইট শুড বি শিয়ার স্ট্রেস ইকুয়েশন। এটা কি হতে হবে? ইট শুড বি শিয়ার স্ট্রেস। কেন তোমরা একটু পরে দেখলে বুঝবে, ইউ ক্যান রিয়ালাইজ দিস soon. So this is basically VU. VU means তুমি SFD shear force diagram-এ কি ধরো মনে করো এরকম যদি একটা UDL লোড থাকে একটা বিমের উপরে, এটা যদি আমরা SFD আঁকি কেমন হয়? ডু ইউ নো দ্য শেপ? এরকম যদি একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হয় কি হয় বলো তো SFD টা? মনে আছে তোমাদের? SFD টা কেমন হবে না? জি স্যার। তাহলে মাঝখানে shear force কত হয় বলো তো? 0 আর এই সাইড দিয়ে কি হয়? ম্যাক্সিমাম হয় না? তাহলে এটা একটা কি ফোর্স থাকে না? এটা ইউনিট গুলা কি হয়? কিলো নিউটন মিটার নাকি কিলো নিউটন জাস্ট, বা কিপ কিপ ফিট হবে না জাস্ট কিপ হবে? স্যার কিপ হবে স্যার। অনলি কিপ, অনলি কিপ। এখন আমি এটাকে যদি তোমার হচ্ছে এরিয়াতে ভাগ করে দিই, বিডব্লিউ এন্ড ডি কি জিনিস সেটা তো বুঝো। ধরো এরকম একটা বিম যদি থাকে, বিমের উইডটাই হচ্ছে কি আমাদের বি, এটাকে বিডব্লিউ বলি। আর হচ্ছে কি যদি এরকম তোমার হচ্ছে কম বেশি থাকে তাহলে আমরা কোনটা ধরি? কমটা ধরি, এই জন্য ওয়েভের উইডথ বলে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ বিডব্লিউ এন্ড ডি হচ্ছে কি এই টপ থেকে রিইনফোর্স পর্যন্ত আমাদের ডিস্টেন্স, দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য টপ টু দ্য সেন্ট্রয়েড অফ দ্য স্টিল, এটাকে আমরা কি বলি? ইফেক্টিভ ডেপথ। সো দিস ডি ইজ কল্ড দ্য ইফেক্টিভ ডেপথ। সো ইফ উই ডিভাইড দ্য ফোর্স বাই দ্য এরিয়া দেন ইট শুড বি স্ট্রেস। আমি যদি ফোর্সকে এরিয়াতে ভাগ করি তাহলে কি হবে? এটা it should be stress. Okay, so this V is actually stress. This V is actually, this is kind of new. We sometimes we write it down like this so that we can differentiate easily. So এই ইকুয়েশন গুলা হচ্ছে কিসের জন্য? This is for shear stress equations. এবং ডান দিকের যে ফর্মুলা গুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করি, এটা হচ্ছে কি শিয়ার ফোর্স। এখানে জাস্ট ভি দিয়ে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে VU should be greater than sorry 5VN or 5VC should be greater than VU. এখন এখানে একটা phi ইউজ করা হয় কেন? Because we are not that much confident on the strength, that's why we give a like factor that is less than 1. একের চেয়ে কি হবে? কম হবে। আচ্ছা, তাই দেখি এখানে আমাদের আমরা হচ্ছে আমাদের ম্যাথটাতে আমরা হচ্ছে এরকম ফর্মুলা, এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করব। এখন আমি দেখি দুই পাশের ফর্মুলার মধ্যে ডিফারেন্স কি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু সাইডস ফর্মুলা। One is here the stress, you see the shear capacity, the shear capacity will be like CI, one is CW, I is for incline and this is for wave. So VCW, it should be like the applications of the formula depends on the like shear for like shear cracking behavior of the structure. এখন আমরা যদি খেয়াল করি যে একটা ইয়েতে বিমে যদি এরকম বিম থাকে, এর উপর যদি এরকম ইউডিএল থাকে তাহলে আমরা এসএফডি টা কেমন আঁকলাম? এরকম এঁকেছি এসএফডি, সরি this is our SFD and bending moment diagramটা কেমন হয় আমাদের? এরকম হয়। তাহলে সাপোর্টে বেন্ডিং মোমেন্ট কি বেশি থাকে না কম থাকে? কম থাকে স্যার। কম। এবং শিয়ার কি থাকে? বেশি থাকে। সো এই রিজিয়নটাতে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে কি যে শিয়ার ডমিনেন্ট, দ্যাটস ওয়াই এনি ক্র্যাকিং ডেভেলপ ফ্রম দ্য কি বলে ফ্রম দিস কম্বাইন্ড ইফেক্ট অফ শিয়ার অর মোমেন্ট, দেন ইট শুড বি অনলি পিওর শিয়ার। এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের হতেছে একটা কাজ হয়, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে আমাদের হতেছে জাস্ট ওয়েভের ব্যাপার স্যাপারটা নেওয়া হয়, উই ডোন্ট কনসিডার দ্য VCI, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা যদি ইউজ করি VC, আমরা হচ্ছে এই ফর্মুলাটা ইউজ করব, তো 3.5 root over FC prime. So in this formula the FC prime is already given, so this first term is already known, and now the second term is 0.3 times, I'm just going to
সিলেক্ট টু লিস্ট করি, তাহলে এটা ডিলিট করতে পারবো। Okay, so the second part is 0.3 FPC. So this is from pre-stressing, and the third part is VP divided by BWT. So we have to find this FPC and VP if we want to find the shear capacity using this formula. So আমাদের হচ্ছে কি এই ফর্মুলাটা আমি বলছিলাম কঠিন কঠিন যে ফর্মুলাগুলো হবে কিছু ফর্মুলা আমি দিয়ে রাখবো, ঠিক আছে, এক্সামে তোমাদের। So some formulas will be given in question to make easy যে তোমাদের হচ্ছে অনেকদিন তোমরা অনলাইনে থাকতে থাকতে অফলাইনে সেই ফর্মুলা গুলা হয়তো বা অনেকের জন্য একটু ডিফিকাল্ট, সো আই উইল অ্যাসিস্ট ইন সাম মানে কেসেস, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি অ্যাসিস্ট করব। তাহলে এই ম্যাথে যদি আমি দেখো যে এই ম্যাথে প্রথমে কি করেছে যে ভি সাই ডাব্লিউ বের করার সময় আমাদের হচ্ছে এখানে কিছু ভ্যালু লিখেছে। তাহলে ফার্স্টে আমরা যে সূত্রটা দেখলাম যে ফর্মুলাটা কি ছিল 3.5 root over FC prime. So FC prime আমাদের কত দেয়া ছিল মনে আছে কোশ্চেনটা? আমি আবার একটু দেখি 7000 কত দেয়া ছিল কোশ্চেনে। This was the question. The FC prime was given 7000. FC prime কত দেয়া? 7000 psi. হ্যাঁ 7000 psi since this is a stress. তাহলে দেখো এইখানে আমাদের হচ্ছে 3.5 root over FC prime. So FC prime is 7000. Now we have to calculate this FPC and VP, two terms that we need to calculate. This term is FPC and this is VP. So what are the significance of this two term and how to calculate it? So we will describe this whole thing in the picture. আমরা এই ছবির মধ্যে সবকিছু দেখব, ঠিক আছে। ছবিটার মধ্যে আমি বলেছিলাম শুরুতে there are some data that has been given in the picture, not in the question. So here you can see the আপনার কথা কি রিড আসতেছে? হ্যাঁ বলো স্যার কথা স্যার কেটে কেটে আসতেছে। তোমার কথা তো আমি প্রপারলি বুঝতে পারতেছি। How about others? Sir, clear. স্যার নেটওয়ার্ক Clear, sir. স্যার আপনার কথা তো ক্লিয়ার শুনি। তাহলে মনে হয় তোমার নেটওয়ার্কটা একটু প্রবলেম হচ্ছে, বুঝছো? তুমি একটু দেখো তোমার নেটওয়ার্কটা একটু। ওকে, তাহলে এখানে দেখো কোশ্চেনটা এটা যেটা আছে, তাহলে আমাদের বিমটা কত ফিট? 50 ফিট। লম্বা 50 ফিট। And what is the depth? Depth হচ্ছে কত? 3 ফিট। 3 feet. That means 36 inch. তাহলে এটা যদি ক্রস সেকশনাল দেখো, এটা ক্রস সেকশনটা কত দেওয়া 36 ইঞ্চি এবং এটা কি সেকশন? আই সেকশন। So the width is 18 inchi and the flange thickness is 7 inchi both side, and this is a symmetric section, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আমরা সব ডাটাই কি করতে পারি, বের করতে পারি না। তাহলে এটা সিজিসি কোথায় হবে? Where will be the CCC? At the mid level. So CCC at 18 inchi from the bottom. Okay, so we have the cross section and also the BW or width, this is 5.5 inch. Okay, now you will be amazed to see some data is given here, not in the question. You see, so FC prime given and this load is also given here. The steel area and also the stress, this is not given in the question but it's given in the figure. You see, so this value will be also given. So what is this 160? 160 KSI is the effective pre-stress and 2.75 is the steel area. So what is this? This is steel area. APS, what is this? This is APS. You know what is APS, and then 160 is FAC. Clear? স্যার এটা কি দেওয়া আছে? এটা দেয়া থাকবে. These values will be given in the question. Okay, you don't have to worry about that. স্যার 6 into 2 6 into 4 6 into এটা কি হচ্ছে স্যার? কোনটা? এই যে স্যার 6 into 2 equal to 12 6 into 4 ও এটা পরে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। এটা নিয়ে তোমাদের ইয়ে করতে হবে না, ওরি করতে হবে না, ঠিক আছে। 6 into 2 6 দুগুণে 12 এটা কি জিনিস সেটা আমরা বলতেছি পরে। তাহলে এই পর্যন্ত বুঝেছো কিনা?
এখানে একটা জিনিস ডেটা দেওয়া আছে, সেটা আমি এখান থেকে যদি বলি তাহলে বুঝবে। এখানে 6 আর এটা হচ্ছে কি 12। there are two data here. So what is this data? এই আই বিম কে একটু জুম করে রাখা হয়েছে। সো দিস ফিগার ইজ বেসিক্যালি দিস ইজ অলসো দিস আই বিম, বাট ইটস বিট জুমড। এটাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। দেখো এখানে নিচে কয়টা, এখানে কয়টা এই যে স্টার যে দেখা যাচ্ছে বা কয়টা আমার সলিড, এখানে রড কয়টা, স্ট্রেন্ড কয়টা এখানে? 6টা স্যার। 6টা। নিচে কয়টা আছে দেখো তো? এই লাইন বরাবর 3টা, এখানে 3টা, তাহলে হচ্ছে এখানে 6টা। 12 স্যার। আর নিচে হচ্ছে আবার কয়টা আছে? 6টা। তাহলে টোটাল কতগুলো রড আছে বলো তো? 12টা আছে স্যার। 18 স্যার। No, 18টা এখানে স্যার। 6 আর নিচে হচ্ছে কত? 12। 12 আর 6 কত? 18। So there are 18 strands here. Okay. Now you Sir, see can the you again please lower figure? sorry. Sir, please again lower figure. No, Second figure. I mean second figure. this is yes, this figure, the second figure. Okay. So here স্যার এটা this, বুঝায় দিতেন ইংলিশে স্যার, এটা বলতেছে। okay, let me talk about this again. Okay, you don't have to worry about this. Okay, you see. So now this calculation is basically to find out the location of the steel centroid. You know what is centroid? Centroid, you can calculate the centroid very easily. So what is centroid? Like if I want to find out the centroid of the steel, so how can we do that? Like y bar for the steel, y1 a1 plus y2 a2, we can do that. Then a1 plus a2. Since the area of each strands is same, then A1, for example, A1, I am considering these 6 steel. So how can we 6 times AS, can we write it like this? আমরা কি এভাবে লিখতে পারি না? প্রত্যেকটা গোলের যদি এরিয়া কত ধরি AS, then what will be the area of these 6 strands? It will be 6 times AS. Am I right? Yes sir. Yes, sir. Okay. So the thing is we have to find out তাহলে উপরও আমার কি থাকবে, in the numerator we will have also AS, and in the in the denominator we will also have AS. So AS and AS cancel out. So what the formula looks like? Now the formula is y bar will be y1 n1 is the number of the steel, y2 n2, y3 n3. Why y3? I'm considering, you see, this 6 will have a centroid here, and this 6 will have a centroid here, and this 6. Okay, so basically, if I consider this as a 1, so this is distance 2, and this distance is 4, and this distance is 12. You understand? এখন তোমরা বুঝেছো? Yes, sir. বুঝতে পারছি। তাহলে এই 6টা উপরে 6টার জন্য কি, this 6, this is basically this. So this 6 is 2 inches above the bottom. So I'm calculating the centroid from the bottom level. Okay. So 6 times 2. So this is y1 n1. And the second one is 6 times 4 is the distance, the y2 n2. And this is 6 times 12, the y3 n3. So to find out this centroid, what we need to do? We have to divide it by n1 plus n2 plus n3. Clear? Yes, sir. Clear, sir. তাহলে এটা কত হবে? 18 তে ভাগ করতে হবে না? This 108 should be divided by this 18 strands. So this is the, what is this? This is the location of the centroid of the steel. So it's 6 inches above the like bottom level. Bottom level থেকে এটা কতটুকু উপরে? 6 ইঞ্চি উপরে. So since this is the centroid of the steel, so this is one new calculation that you have done for finding out the centroid of the steel. You have done this like for concrete. Okay.
সো স্টিলে আমার যদি এখান থেকে 6 ইঞ্চি হয় eccentricity, লাইক বটম থেকে eccentricity না, বটম থেকে এত, তাহলে what should be the eccentricity value? 12, am I right? জি স্যার, টোটাল ডেপথ কত ছিল? টোটাল 18 ছিল স্যার। টোটাল ছিল হচ্ছে ডেপথ ছিল 636, তাহলে মিড লেভেল থেকে ছিল কত আমাদের 18 ইঞ্চ। সিন্স ফ্রম দ্য মিড লেভেল সিজিসি টু দিস বটম লেভেল ইজ 18 ইঞ্চ এবং স্টিলের সেন্ট্রয়েডটা কত, bottom থেকে 6, so the eccentricity should be 12 inch. Clear? ইয়েস স্যার। Yes, And sir. what is effective depth? Effective depth কত হবে বলো? স্যার 2 বাদ দিলে তো হবে স্যার 18 থেকে। 36 minus 6, 2 কেন বাদ দিবা? 1.5. Oh, What is effective depth? Effective depth is the distance from top fiber to the centroid of the steel. It should be 30 inch. ও জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। বুঝতে পেরেছো? So we have, you see, now you have used this figure and now you have understood this calculation. Clear? Sir, please zoom in, sir. If I zoom too much, then you cannot see the upper portion. So I think this is clear right now. Anyone, any question? Sir, for effective depth, sir, 36 minus 6. No, sir. For F, No, sir, D, sir. for D, Yeah. স্যার এসটা জানি কি স্যার, বুঝতে পারিনি স্যার এই জিনিসটা। এস 3272 ভ্যালু স্যার, এটা কি দেওয়া স্যার? oh, you're talking about this. This is sectional modulus. স্যার কিভাবে বের করছেন স্যার এটা? I by Y bar. এটা বলতেছি কিভাবে বের করছে। So Sir. Ahmed, are you talking about something that I missed, or you didn't understand the D? Basically, this is not actually D. I can. This is not basically D. The D will be basically, sorry. The D is the total depth from. Do you know what is effective depth? জি স্যার 36 মাইনাস স্যার 6। No. Ahmed, he was talking about this. Ahmed, Yes, sir. do you know? Yes, sir. Do you know what is effective depth? Yes, sir. What is that? The effective is, sir, Yes. the depth that from Top. the bottom bar to the level of CGC. Bottom fiber or top fiber? Top 5. To favor to the Centroid of the steel. of the story. Yes, sir. Center. Yeah, so it should be 30. You understand this? This D? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So do you have any further like confusion? Yes, sir. For secondary figure, if you see, there is 6 number of parties upper and also 12 parties lower portion. Yes. When you go 2, 4, and otherwise 12 when you want to calculate the Y bar. So Yes. how can you get this? 2. Yes, 2, 4. So this should be given here. It's missed. So that's why I write it 2, 4. It's given. Yes, it's given. It's given. Okay, sir. If something not given, then I like the centroid is not given. So you use this data to find out this centroid. Okay, the centroid of the steel. Okay, sir. Okay, great. Let's move on. So we have calculated the location of the steel centroid. Now you know how to find out this area, and also you know how to find out this moment of inertia, okay, about the centroidal axis. So the sectional modulus is basically the centroidal if you divide it by
Let me check. 55890 divided by 18. You see what is this? 3271.667. So this is basically S equals to I by Y bar. What is this? S equal to I divided by Y bar. Clear? Yes, Okay. sir. Sectional modulus তোমরা এর আগে পড়েছো, ঠিক আছে? I think you have already studied this. স্যার এই চিত্রটা স্যার এটা স্যার ওই যে বিম ওই যে গার্ডার স্যার এটা হাফ এটা বোঝাইছে স্যার এইটুকু মানে স্যার উপরে This bottom part is basically almost half of this beam, the above part. এটাকে একটু জুম করে বড় করে দেখানো হয়েছে. This is basically zoomed and like in a bigger picture, but it's half part of this. Okay. জি স্যার উপরে তো সেমই স্যার মানে এটা স্যার কল্পনা করা Same. This is same thing. এটাও 18 ইঞ্চি. This is also 18. Okay. This is basically the same thing. Same beam. স্যার এই যে স্টিলের স্যার সেমই স্যার সবকিছু হ্যাঁ স্টিল স্যার এই যে বসবে স্যার উপরে স্যার সেমই হ্যাঁ সেম ওইটা থেকে এটাকে এখানে স্টিল এই ছোটটার মধ্যে দেখালে ডিফিকাল্ট হবে. That's why they drawn another figure to make it like in a larger so that you can see it properly. Yes. The two figures, maybe two drawings. The first figure and second figure, I think are not same because the lower figure. Yes, they are same. They're absolutely same. This is like you take a part of the that upper part and zoom it, like zoom in and then you make it a bit larger. Okay, sir. Okay, like if I zoom it, does it change? The thing is same, but you just see in a like larger shape. Okay, that's it. Now, what I need to find out here? Our target ekhane ki? What I need to find out? FPC and VP. So what are these two values? Okay. So basically, the FPC is the pre-stressing force, kind of pre-stressing force that is like due to how to say the component like effect. Let's see how to find out this, and then we will be clear from it. Like pre-stressing, now this is, you have the pre-stressing force. If you divide the pre-stressing force with the area, then you can find out the pre-stressing stress. তাহলে pre-stressing force আমি কিভাবে পেতে পারি? How can we find out the pre-stressing force? So pre-stressing force, since this 18 strands has an area of 2.75, and this is the pre-stressing stress, so we have the pre-stressing force. Now, if we want to find the FPC, then what we need to do? We have to divide the FAC divided by area. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the FPC is basically the pre-stressing stress, like in our usual formula, F by A, F equals to F by A, we wrote down like this. You remember? So basically the FPC is the kind of the first part without considering any eccentricity. So this is kind of like at the centroid location. Okay. So FPC already here is very good. We have already calculated FPC. Clear? Yes, sir. Okay. Now we have to find out the VP. VP is like a shear effect from the pre-stressing force due to a vertical component. Let's see how to calculate this. So স্যার this ভিপি টা কি বলছেন স্যার ভিপি কোনটা? ভিপি ভিপিটা হচ্ছে তোমার আমাদের যে এই যে স্ট্রেন গুলা আছে, এই স্ট্রেন গুলাকে একটু ইনক্লাইন্ড আছে, আবার কিছু স্ট্রেইট আছে, ঠিক আছে? এই ইনক্লাইন্ড পোর্শনে তোমার কয়টা কম্পোনেন্ট থাকবে? একটা কম্পোনেন্ট উপরের দিকে থাকবে, আর একটা কম্পোনেন্ট কি নিচের দিকে হরাইজন্টাল দিকে থাকবে। এই ভার্টিক্যাল দিকে যে কম্পোনেন্টটা থাকবে সেটা কি শেয়ারকে সে কি করবে? রেজিস্ট করবে না ফোর্সটাকে?
লোডটাকে sir. নিবে না, কিছু লোডকে সে নিবে। জি স্যার। তাহলে এই ভার্টিক্যাল যে কম্পোনেন্টটা আছে এই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে ভিপি। তাহলে বুঝতে পারছো এই ভিপিটা কি, হাউ টু ডিফাইন জি দিস? স্যার। জি স্যার। Okay. So one guy was asking, okay, Ahmed, that what is VP? VP is basically the vertical component, like the upward component of the shear force that is gonna tackle our load, like the shear force that is coming from the load. This will be balanced by this steel, okay, due to its inclined nature. Okay, let's see how to calculate this. So এটার জন্য আমাদের we have to look into the long section of the beam. Okay, let's look at this. If I think about the middle portion, this is the middle portion. So this is 5 feet. And what will be this part? How much? এটা কতটুকু হবে? 12 sir. So this whole part will be 23 স্যার। 50, তাই না? Oh, Yes, sorry, sir. 25. 25, sir. Sorry, this should be 25. This whole part should be 25. So this will be 25 minus h by 2. What is h by 2? 1.5. কত হবে এটা? h by 2 টা কত হবে? 1.5. 1.5. So this should be 23.5 নাকি? Yes, Okay. sir. And how much should be? এটা কতটুকু হবে বলো তো? 23.5 থেকে 5 বাদ দিলে কত? এটা 18.5. Am I right? This should be Yes, sir. 18.5. So basically this is like half part, like the part of the steel. আমাদের এখানে steel strand কয়টা ছিল? How many steel strand we had? 18. You remember how many? Yes, 18. 18. Yes, sir. 18 18 steel. We have 18 steel. Okay. So now you see the difference. This 6 means these 6 strands has like moved, like bit inclined in the upper direction, and the 12 has been like taken as a straight. বুঝতে পারছো? Out of these 18 strands, like 6 were at the above portion. You see? আমাদের এখানে কি ছবিতে 6টা উপরে ছিল না? মনে আছে? We had these 6 strands at the upper level and these 12 strands at the lower level. You remember? Yes, sir. Yes, sir. So this is at support, near the support h by 2 distance section. So এখান থেকে আমরা বুঝতেছি কি there are 12 6 strands in the upper level and the 12 in the lower level. So I think you know the distance, what is the distance from the bottom and what will be the distance from this middle level. I think you know you already know about this. Okay, so let's see it. এখানে যদি একটু খেয়াল করো, sorry. Okay, let me. So এইটুকু একটু বুঝতেছো যে এটা কত ফিট? 18.5 ফিট কোথা থেকে এসেছে? 18.5. And this is 5 feet. So basically this is we are taking the half portion of it. Okay, we are taking up to this level. So this is 5 feet and this is 18.5 feet. So we are taking up to this level because since we need to calculate the vertical component at this section. Okay, so this is 5 feet and this is 18.5 feet. So they are converting it into inches. So that's it. That's why it's 222 inches. And here one thing is like some steel has passed straight and some steel has passed this above level. Okay, so how many steel has passed this above level, upper level? What a strand I can they get? How many 6, sir. steel strands? 6, sir. 6 steel strands. Okay, and then this 6 steel, how to find out this force? Each steel strand like has a stress of 160 times we know the area. 2.75 was for hole. So you can find out this 18 times 6. Clear? You understand? না স্যার এটা আরেকবার বললে ভালো হতো। আচ্ছা 18টা স্টিলের আমাদের এরিয়া কত ছিল?
The whole 18 strand had an area 2.75. So how can we find out the area for 6 strands? ঐকিক নিয়ম 18টার জন্য কত ছিল 2.75. For 1 it should be 2.75 by 18. So for 6 you can find out it very easily. Okay. So আমরা হচ্ছে কি 147 এটা কিভাবে পেয়েছি এটা গুণ করলে আমাদের কি পাওয়া যাবে 147 পাওয়া যাবে ক্লিয়ার now we want to find the vertical component. What is that vertical component আমরা কেমনে পেতে পারি ঠিক আছে তো vertical component পাওয়ার জন্য for very smaller angle we can say that okay sin theta equals to tan theta এটা জানো তো অ্যাঙ্গেল যদি অনেক ছোট হয় তাহলে কি হয় sin theta equal to কি লিখি আমরা tan theta so tan theta সমান কি হবে বলো তো এই ডিসটেন্সটা কত দেয়া আছে this distance is 4.5 ইঞ্চি and this distance is 222 ইঞ্চি তাই tan theta মানে কি লম্ব বাই ভূমি না মনে আছে Yes, sir. so if I want to find out this vertical component for example this is the angle theta. For example, this is force F. So what will be this above component F sin theta? Am I right? Yes, sir. F sin theta. Yes, sir. F sin. So And now for it's small cos angle, we can say that okay, sin theta equals to tan theta. Tan theta will be lombo by ki bhumi na? The opposite divided by base. So it will be basically 4.5 over 222. Clear? They have converted into inchi like for above part and also the bottom part. Okay, clear? So this is the effort to find out this BP. Clear? Yes. বাবা এখন কথা বলো না যাও আমি পড়াচ্ছি গো ছাত্র কাছে যাও clear are you clear Yes, sir. So, sir, yes this 18.5 inch feet. How did you get this one? so you just 18.5 feet times 12 you can find out the inchy feet to inch you see Yes, I understood that you have converted feet to inch, but I know to understand it 18.5. What do you get? oh here 18.5 here we find 18.5 you see the beam the total depth of the beam was how much 50, sir. 50 so the half portion will be 25 1.5, yes, sir. yes so 25 so this section is h by 2 that means 1.5 feet okay and this 5 feet is for the straight portion and this rest of 18.5 to the last level is inclined portion okay ma raha ওদেরকে নিয়ে যাও Sorry, my daughters was like, they want to play with me. Okay. So now you understand what is 18.5? Yes, sir. Okay, clear? Yes, sir. 100%. So this is basically this part, okay? So the math is not that much like difficult. You just find you just need to find out these two values, okay? That's pretty straight. So for this VP, you have to struggle a bit. Okay, so I explained all the reasonings to find out. So you have found the value of VP is 3 kip. Okay.
Sir, So 4.5 and 7.5 is given. yes. This 4.5 and 7.5 is given. Okay, sir. Okay. স্যার যেটা মেইন চিত্র ছিল স্যার সেটা থেকে স্যার কিভাবে বের করব? কোনটা থেকে? এই যে স্যার আমাদের যে স্যার মেইন একটা চিত্র দেওয়া ছিল যে শেয়ার বন্ড বেয়ারিং এর নিচে স্যার। এটার কথা বলতেছো উপরেরটা নাকি এই বাম পাশের ছবি? স্যার উপরেরটা স্যার। উপরেরটা থেকে তো এগুলো কিছু বের করতে পারবা না। কিন্তু উপরের এগুলো ছবি দেয়া থাকবে, সব ছবি দেয়া থাকবে। এই ফিগারটা দেয়া থাকবে, so you will be given 4 figures. This figure, this figure, this figure, and this figure will be given. If I don't give this figure, then maybe I will merge these two figures together. তাহলে আমি at least I will give you 3 figures. Okay? এটা তো স্যার আই সেকশনের জন্য দেখেন স্যার, যদি স্যার টি সেকশন হয় তাহলে স্যার সেক্ষেত্রে স্যার শুধু একটা ফিগারে স্যার দেওয়া থাকবে স্যার। টি সেকশন হোক, আই সেকশন হোক, যে ধরনের সেকশনই হোক, তোমার তো এই স্টিলের ডিটেইল আমার দিতে হবে, তাই না? জি স্যার। ঠিক আছে। জি স্যার। Okay, great. So we have found the value of FPC and also VP. So we have calculated the shear capacity. Okay. Sir, 1 minute. Yes. Question. For if you see this FC is equal to 147K, you say 160 into 2.5, 2.75 divided by 18 into 6. Yes. 18 is the total steels, and 6 is the Yes. The 2.75 is the total steel. 2.75 inches square. total area of steel. You mean? APS for the whole steel, 18 strands. Okay, sir. Okay. Okay, sir. So if you have any question, you can just ask me. Okay. So this VCW is basically due to the shear. Like it sometimes we say wave cracking of control. And if we had moment, like in that case, we would have been using this formula. You see, we had a formula table. I'm just making it clear. In your exam, it will be pretty much similar like this. I'll not give that part. So if it was moment control, then we would have used this formula. Clear? VCI. We use just VCW. Clear? Yes sir. তোমাদের যদি মিড সেকশনে চিন্তা করো, ওখানে কি অনেক মোমেন্ট থাকতো না? So if we were considering the mid-level section, then we should have been using this formula. Clear? ওকে স্যার। VCI এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। বলো আবার বলো। বললাম যদি মিড পোরশনে বলে তাহলে VCI এই formula. Yes. মানে যেখানে শেয়ার নাই, আর যদি দুইটা শেয়ার এবং মোমেন্ট দুইটাই থাকে অনেক বেশি, then we will use both of this formula and check which one is lower. যেটা লোয়ার হবে ওইটা দিয়ে কাজ করব, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, তো লেটস র‍্যাপ আপ। ওকে, আমরা এটা শেষ করে দিই। সেটা হচ্ছে যে আমরা কি করলাম, আমরা হচ্ছে VCW, we are considering VCW since we don't have moment that much, that's why we are using just VCW. And so we have found the VCW is 665. Now we need to we need to find out VU. VU টা কেমনে বের করব মনে আছে? জি স্যার। কোথা থেকে আসবে VU টা? স্যার টোটাল ডিসটেন্সটা স্যার হাফের অর্ধেক থেকে স্যার h/2 স্যার বিয়োগ দিব। এটা হচ্ছে this is basically shear force diagram. Okay, so what will be this shear force? This will be WL/2. So if this is W, that means if you use this 4.6 was the load. Okay, so আমাদের কি হবে, এটা কত হবে? 4.6 times
W is 50 divided by 2. So 4.6 times 25. Clear? স্যার আমার Yes, একটা sir. question। আরে তোমার টোটাল লোডটা কত হবে এখানে যদি একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হয় উপরে যদি এটা না তোমার কি হয় 4.6 হয় আর এইটুকু যদি 50 হয় তাহলে এটা কত হবে সাপোর্ট রিঅ্যাকশন কত দুটোর মধ্যে অর্ধেক করতে হবে না তাহলে 4.6 ইনটু 50 এই পাশে যাবে অর্ধেক এই পাশে যাবে কত অর্ধেক না স্যার এটা না স্যার আমার একটু কনফিউশন ছিল স্যার এফসি স্যার 147 কে এন্ড স্যার হ্যাঁ উপরে স্যার 160 এই স্যার এই দুটো স্যার কনফিউশন ছিল স্যার আমার সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি স্যার এটা 147 বুঝছো না স্যার এইটা স্যার বুঝতে পারছি আচ্ছা এখানে আগে বলি এই 160 এ দেওয়া এই 160 এফএসি কি দেওয়া দিস ইজ গিভেন তারপরে এই যে 18টা স্ট্র্যান্ডের এরিয়া এপিএস এটাও গিভেন এটা দেওয়া তাহলে তোমার স্ট্রেস এবং এরিয়া যদি দেওয়া থাকে গুণ করলে কি পাবা ফোর্স পাবা না জি স্যার এই টোটাল ফোর্স পাইছো না জি টোটাল স্যার ফোর্স কে যদি টোটাল এরিয়াতে ভাগ করে দাও তাহলে কি পাবা স্ট্রেস পাবা না জি স্যার হ্যাঁ বুঝতে পারছি তাহলে এই এফপিসি হচ্ছে এইটা এখন আসলে যে এফই এক্সেন্ট্রিসিটির উপরের অংশ কত 18টা স্ট্র্যান্ডের এরিয়া কত ছিল 2.75 তাহলে 6টার কত পাবা ঐকিক নিয়ম বুঝছো স্যার আচ্ছা Sir, for this 6, sir. আচ্ছা সব ডিলিট করে দেব নাকি রেখে দেব রেখে দেই ওকে ইয়েস আহমেদ Yes, sir. 2.75 divided by 18 into 6. For this 6, if you see the beam, we have three parts of steels. Each part is 6, or 18, total 18 steel. So which part have you used into this 6? this is the above part you see this is inclined part the 6 Okay, sir. okay Yes, because sir. this is not that much eccentric so we ignored this part this 6 we just use the above part okay Okay, sir. স্যার স্যার কোশ্চেনটা স্যার ক্লিয়ার হয়নি স্যার এটা এফসি স্যার আপনি বের করলেন বললেন স্যার 4400টাকে স্যার আমার যে বিমের যে এরিয়া স্যার ওটা ভাগ দিতে হবে স্যার কোন এরিয়াতে ভাগ দিতে হবে স্যার কোনটা স্যার ওই যে এফসি 44 এফপিসি না স্যার এফসি স্যার স্যার এই যে 6 স্ট্রেস ড্রপ লেখা আছে এটা এফসি এটা হচ্ছে তোমার এই যে কয়টা বাঁকা চলে গিয়েছে বেসিক্যালি ভিপিসি টা কিসের জন্য ভিপিটা আমার হচ্ছে একটা ফোর্স যদি ইফ উই হ্যাভ এ ফোর্স ইনক্লাইন্ড আমার যদি এরকম একটা ইনক্লাইন্ড ফোর্স থাকে এটা কয়টা কম্পোনেন্ট থাকবে এক্স অক্ষ বরাবর আর এটা কি ওয়াই অক্ষ বরাবর ঠিক আছে তাহলে এই যে ওয়াই অক্ষ বরাবর যে কম্পোনেন্টটা এটা আমাদের হচ্ছে কি ভিপি ক্লিয়ার ও স্যার বিপি এখন এই ভিপি বের করার জন্য আমার কয়টা রড এরকম বাঁকা চলে গিয়েছে এটা বের করতে হবে না তাহলে কয়টা রড বাঁকা চলে গিয়েছে উপরে এই যে উপরে ছবিটা দেখতেছো না এখানে কি 6টা আছে না 6টা কি উপরে উঠে গেছে না বেশি আর নিচে 12টা কি কম আছে না জি স্যার এই 6টার জন্য এই এরিয়া বের করা হয়েছে ঠিক আছে এখন ক্লিয়ার স্যার আমি স্যার একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি স্যার এটা কোনটা ক্যালকুলেট করবা এই যে স্যার এক্সেস বানায় যে 160 তারপরে 2.75 এটা স্যার এটা এই ক্যালকুলেট দেখো আর তুমি ক্যালকুলেট করতে করতে আমি ক্যালকুলেট করি ঠিক আছে 2.75 ডিভাইড বাই কত 18 ঠিক আছে ইনটু কত দিব 6 দেখতেছো জি স্যার ইনটু কত দিব ইনটু কত থাকবে 160 তাই না জি স্যার দেখছো জি স্যার পাইছি স্যার কনফিডেন্স নাই কনফিডেন্স আর একটু আনো ওকে ক্লিয়ার ওরা রাউন্ড করে লিখছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেক ইট রাউন্ড ওকে তুমি যে ভ্যালু পাও ওইটা দিয়ে কাজ করবা সো now we have calculated the VC and VU we can calculate it like using how to say similar triangle যে আমি পুরোটা গেলে হচ্ছে কত 25 into 4.6 1.5 যদি কম যায় তাহলে 1.5 বাদ যাবে তাহলে 25 minus 1.5 times 4.6 you can do it whatever the way you like ঠিক আছে যেভাবে তুমি বের করতে পারো এইভাবে তাহলে আমার হচ্ছে কি
এটা কি আছে, এটা হচ্ছে ফোর্স। তাহলে আমি যদি স্ট্রেসে কম্পেয়ার করতে চাই, we have to divide this stress like this force divided by area. So there is formula like VU divided by 5EC, and this 5.85 will be also given in the question. If it is not given in the question, then you have to use like approximative, তোমরা সেটা ধরে নিবা। এখন আসি what is BW. So BW টা আমাদের কোথা থেকে আসবো? If we see that, look into this figure. So BW is basically the smaller width. Like here, the width of the flange was 18 inches, and width of the wave is 5.5 inches. So আমাদের ছোট কোনটা, যেটা ছোট ওটা ইউজ করতে হবে। So 5.5. And আমি যদি এর কথা চিন্তা করি, d কি জিনিস, এই যে we already calculated d, the 30 minus 36 minus 6. So we have calculated this VU. VU is equal to force divided by 5 BWD. So this is BW, width of the wave, and this is effective depth 30 inches. So we have found the 771, and here the 665. So from the load we have higher shear force or shear stress. So এটা আমাদের কি চেক করতে হবে কি এটা, clear? So here স্যার ভিইউ এর ফর্মুলাটা একটু দেখাচ্ছি। VU এর ফর্মুলা দেখাও, আমি দেখাচ্ছি এখান থেকে। এইটা এই যে, this is VU divided by 5 BWD. Clear? ওকে স্যার। Yes, sir. Okay. So I have finished example 7.3. Okay, so the last line is, what should be the last line? The extra reinforcement or extra stirrup up should be given to carry this extra shear stress. বুঝতে পেরেছো? লোড থেকে কি বেশি আসতেছে না, আমার ক্যাপাসিটি কম। Like for example, you can carry 20 kg, but 25 kg load is going to come over your head. What should you do? You have to increase your capacity. You have to do gym or whatever, you have to eat much so that you can carry 25 kg. Clear? Yes, sir. Yes. So here your capacity is 665, but from load you are getting 771. So you have to increase. So how can you increase? For shear, you can increase the stirrup. So the stirrup, you have to give stirrup so that it can give you extra 106 psi capacity for the shear stress. Clear? Yes, sir. Okay, that's great. So you don't have to worry about the other two methods. So okay, since I'm not going into deep, I'm just touching this case so that you can at least do it by yourself. Okay, let me stop the recording for this part. I can Sir. make another record for the next